l'attachés judiciaires, la nouvelle est tombée hier, qui m'a été communiquée, tous. Qu'ils fussent extradés de la France ou qu'ils aient été saisis ici, tous ont été acquittés. Parce qu'en deux mots, que reprochait-on à ces hommes et à ces femmes? D'avoir été des terroristes, d'appartenir à une organisation terroriste, d'avoir financé le terrorisme, d'avoir escroqué des gens au titre de la charité pour leur bataille, d'avoir, d'une manière ou d'une autre, constitué une organisation criminelle. Et que dit la justice suisse en termes irrévocables et explicites? Les Moudjahidines ne sont pas des terroristes. Ils n'ont jamais constitué une organisation criminelle. Ils n'ont jamais financé du terrorisme. Ils n'ont jamais escroqué personne dans leurs œuvres caritatives. Et ce propos-là. Ladies and gentlemen, I appreciate the opportunity to share on my experiences with the MEC. As I begin, I wish to make one point very clear. The MEC is not a terrorist organization, despite what... despite what the U.S. State Department claims. Unlike members of the State Department, I have spent considerable time working with and studying the MEC. The State Department claims to have classified information about the MEC. This information is doubtful to be more accurate than those State Department intelligence reports that frequently resulted in my going into Camp Ashraf looking for activities that were not happening, such as the report the MEC was operating a training compound for newly recruited Iraqi members. Furthermore, despite my having a top secret clearance, State Department employees continually refuse to show me their sensitive information. To date, State Department has yet to share this classified information with either the United States military or members of Congress who have the clearances and ability to validate or debunk the information. The steadfast refusal leads us to conclude State Department officials have realized their classified information cannot withstand the test of scrutiny. To Ambassador Butler, I say, you are the latest in a long line of arrogant bureaucrats to speak against an organization you know nothing about. Also, Ambassador Butler, I have never and will never accept payments to speak on behalf of my brothers and sisters at the Mujahideen. I speak from the heart. Ambassador Butler, next time you bring a member of the press, have the integrity to announce him as a member of the press, not a member of your staff. Stop being part of the problem and start being part of the solution, Ambassador Butler. Maliki is being allowed to do basically what he pleases and little attention is rendered. The shocking attacks on Camp Ashraf should have resulted in international detestation and sparked international involvement. As of today, only Spain has taken formal steps to hold Maliki and his military accountable. This lack of attention is being viewed by Maliki as silent permission to continue his despicable behavior. The film footage of July 28, 2009 and April 8, 2011 assaults says it all. Unarmed residents of Camp Ashraf were attacked with military vehicles, construction equipment, clubs, and guns. As we look at the videos, we see something else. We witness the courage of the residents of Ashraf. As they are being slaughtered, they do not run away to leave the dead, dying, and wounded behind. Despite knowing they may be the next to die, they rush to the rescue of their fallen comrades. Courage under fire is an admirable trait. Killing unarmed people is murder. The heroes of this day were the members of the MEC. The terrorists were the Iraqi forces. The terror and torment that is being cast upon the MEC and Camp Ashraf must be stopped. The first step in this effort is for the Mujahideen to be removed from the U.S. State Department terrorist list.
Concurrent with this step is the creation of a Concurrent with this step is the creation of a secure environment for the MEC until their final disposition, which must be consistent with international humanitarian law and the Geneva Conventions, is implemented. To this end, a United Nations monitoring team needs to be stationed permanently at Ashraf and protected by the U.S. forces. There is hardly any doubt, so long as the current Iraqi government continues to do the bidding of Tehran, the members of the MEC will not be safe. Les observations seront brèves. Ce qui s'est passé à Ashraf en 2009 et au mois d'avril de cette année-ci, ce n'est pas très compliqué. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Là aussi, je vais vous épargner les analyses techniques qui justifient ces qualifications. Et vous me dites, mais ces mots ont parfois des conséquences pratiques. Et ce n'est pas mon voisin de droite ici qui me démentira, Maître Cáceres, qui a obtenu cette magnifique décision des juridictions espagnoles d'envoyer des citations à comparaître aux responsables des crimes qui ont été commis à Ashraf. C'est une victoire qui vous montre que le droit existe et qu'il peut même parfois être appliqué, et pas seulement d'ailleurs aux responsables directs, mais aussi à ceux qui sont coupables d'abstention. Maintenant, il faudrait se poser la question, personne, je crois, l'a évoqué, pourquoi est-ce qu'on avance lentement? Il faut le dire, à un moment donné, il faut le dire. C'est parce que le gouvernement criminel de Téhéran fait pression sur tous ceux qui luttent pour la liberté. Les Américains, nos amis américains, effectivement, ont une responsabilité dans le massacre du 8 avril, puisqu'ils avaient pris l'engagement de défendre les résidents donc d'Ashraf. L'ONU, en plus, l'ONU était au courant. L'ONU savait que les Iraniens prévoyaient d'envahir le camp d'Ashraf. L'ONU n'a pas bougé. En revanche, en ce qui concerne Ashraf, jusqu'ici, j'ai pu voir comment le droit est systématiquement, non pas bafoué, mais contourné et ignoré. En effet, dès l'annonce du calendrier du retrait américain, j'avais eu le plaisir et l'honneur d'avoir de longues conversations avec Mme Adjani sur les risques que couraient les gens d'Ashraf. C'est pourquoi, simultanément, nous avons essayé d'obtenir que les Nations Unies s'impliquent. Après tout, les Nations Unies également ont un devoir de respect de la paix, et ce devoir peut les conduire à placer sur le territoire d'un État, particulièrement à la fin d'un conflit, des forces d'interposition. Des réfugiés d'Ashraf prêts à sortir du camp. Dès le départ, ils ont refusé le déplacement à l'intérieur de l'Irak parce que ce déplacement augmentait les risques. En revanche, le déplacement de ces personnes dans d'autres pays n'a jamais été, comme on le prétend, refusé par les Moudjahidines. Mon problème, c'est que quand j'étais à Bruxelles au mois de juin, la réponse des Américains était on ne croit pas au plan européen. As the depositary of the Geneva Red Cross Conventions, the government of Switzerland can play a constructive role in finding a just solution for Ashraf consistent with the Geneva Conventions and international law. It bears repeating that the residents of Ashraf are entitled to all human rights and that their status as a vulnerable group demands special attention from the international community. Indeed, it is a matter for the United Nations and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and High Commissioner for Refugees to take urgent action to protect the health and the lives of the Ashraf residents. It is the legal and moral obligation of my country, the United States of America, to provide protection and honor the validity of protected person cards, bearing in mind that Ashraf residents were under U.S. jurisdiction, and that the U.S. cannot absolve itself of responsibility for abuses committed by Iraqi forces in Ashraf.
A short thing about this proposal from the European Union. This plan has support from the European Parliament. And it is a good plan, but it is not a plan that we can start tomorrow. Therefore, we have to have some people to secure the people in Camp Ashraf. And I think, I'm just an ordinary member of Parliament, I think it should be UNAMI who will take the responsibility, and they should be protected by few soldiers. And we should tell the Iraqi, if you are shooting at these soldiers, you are shooting at the whole world, and we will come after you. We are today in the capital of the United Nations, in Geneva, to defend the universality of human rights laws and conventions. Yes, Ashraf is an international concern, not just to us members and friends of the Iranian resistance, but to all civilized people. The deadly attacks of the special Iraqi armed forces clearly demonstrates that the present Iraqi government is not reliable in order to comply with its international humanitarian obligations. Therefore, we especially consider the United States, the United Nations bodies and the European Union responsible to provide and guarantee Ashraf residents protection and rights. The Iraqi Special Armed Forces siege against the defenseless Ashraf residents must end. Or, là, à Ashraf, des crimes ont été commis. Au mois de juillet 2009, au mois d'avril 2011, et tout au long de 2009, 2010 et 2011, la torture sonore s'applique et des restrictions très sévères à des droits fondamentaux et à des besoins fondamentaux qui constituent en effet des crimes contre le droit international, des crimes de guerre puisqu'ils sont couverts par la 4e Convention de Genève, les droits qui ont été bafoués. Les obligations qui ont été rappelées ce soir du comité, de la Commission des droits de l'homme, comité pour la protection des droits de l'homme et de la Commission pour la protection des réfugiés, signifie l'obligation qu'ils ont justement de prévenir que des crimes de cette nature, de cette infraction du droit international se produisent. Et